My brain is just beginning to wake up. Og så begynder min hjerne sådan så småt at vågne. And in I wouldn't say the United Kingdom, in Great Britain, I Storbritannien, det er så jeg kan oversætte det. there are different accents in different parts of the country. Så der er forskellige dialekter i landet. And in some parts of Scotland, people have a very strong Scottish accent. Og i nogle dele af Skotland har de en meget, meget stærk skotsk dialekt. Why is that funny? I don't understand why that's funny. Don't you mind? Okay, I need to know why that's funny. Hvorfor er det Why is sjovt? that funny? Okay, I do not have a very strong Scottish Jeg har accent. ikke en særlig stærk accent. Yes, you do. No, I don't. There are people in Scotland who I do not understand. Der er folk what i they are Skotland, saying. som jeg ikke Okay? forstår. I have a posh, educated Scottish accent. Jeg har en posh, uddannet skotsk accent. However, one of my sons has a common lower class Scottish accent. Men en af mine sønner har en meget lav klasse skotsk accent. He uses a lot of Scottish slang words. Og han bruger rigtig mange skotske slangord. And in the UK, people regard it as bad grammar. Og i Storbritannien, der siger de, at det er dårlig grammatik. But those people in Scotland with bad grammar Men de folk i Skotland med dårlig grammatik pronounce their words udtaler deres ord exactly the way Danish people write them. præcis på samme måde, som danskerne skriver dem. So in English, this would be pronounced Så det her, så det vi udtale på den her måde på engelsk. bear more fruit. Bear more fruit. But with a strong Scottish accent, Men med en meget stærk skotsk accent, bear mere fruit. Right? And so, and so I wondered why there were, as I'm in the shower washing my Så når hair, jeg står der i badet og vasker mit hår, I am wondering why so much bad Scottish grammar så undrer jeg mig over så meget dårlig skotsk grammatik. sounds so much like Danish. Lyder så meget som dansk. And I thought, it's the Vikings Og jeg all tænkte, came over. er det vikingerne, eller? They kept raiding Scotland and stealing all the gold De out blev of, ved med at plyndre Skotland og tage al vores guld. all of our churches and so on. They Og stole fra alle gold. vores kirker og sådan noget. But the Scottish people had a brilliant plan to get all their gold back. Men skotterne havde en fantastisk plan til at få alt deres guld tilbage. They converted the Vikings to Christianity. De konverterede vikingerne til kristendom. And the Vikings brought all the gold back Og så themselves tog and put it vikingerne back in alt the guld church. tilbage til kirkerne. So they're definitely, good Danish grammar and bad Scottish grammar are equivalent to each Så other. god dansk grammatik og dårlig skotsk grammatik er det samme mere eller mindre. So, like I said, there are people in some parts of Scotland that I don't even understand what they're saying. Så som sagt, så er der nogle dele i Skotland, hvor jeg ikke forstår, hvad de siger. I've come to the conclusion they are speaking Danish. Og jeg er kommet til den konklusion, at de taler dansk. And if I brought them here, you would all understand them perfectly. Og hvis jeg tog dem med herhen, så vil I forstå dem fuldstændig. So, anyway, that was my shower thought Så of det the var day. mine shower thoughts, tanker i badet. Right, we better get on to section 4, clear communication. Så vi skal snakke om klar kommunikation i dag. Ironically. Right, okay, Ironisk, clear communication. Og klar kommunikation. We have the most wonderful message in the history of the world. Vi har det mest vidunderlige budskab i verdenshistorien. And we communicate it in the worst way possible very often. Og vi ofte så kommunikerer vi det på den værst tænkelige måde. Very often bad ideas are spread because they are communicated better than good ideas. Så dårlige idéer er ofte spredt bedre ud i verden på grund af god kommunikation, og det er mere end det gode budskab. Eller gode nyheder. Think about the way people will present something which would normally be regarded as bad, but they want to make it sound good. Tænk over, hvordan folk de får fremlagt deres idéer, som egentlig er dårlige, men de fremlægger det, som om de er gode. For instance,
abortion is never called baby murdering. For eksempel så hedder abort aldrig barnemord. It's called women's rights, Det handler kvinderettigheder, kalder man det. right? The message is communicated in a way to make people accept it. Budskabet er kommunikeret på en måde, så folk accepterer det. Yeah. And so the only reason people can sell bad ideas is by communicating them in a way that appeals to people. Den eneste måde, man kan sælge dårlige idéer, er, at man kan kommunikere det til folk. And so if we have a good message, Så hvis vi har et godt budskab, but we are communicating it in a bad way, men vi kommunikerer det ud på en dårlig måde, and somebody else has a bad message, og nogen har et dårligt budskab, but they're communicating it in a good way, men de kommunikerer det ud på en god måde, then we are not on an equal playing field. så er vi ikke helt på det samme, We are på den samme banehalvdel. we are already starting at a disadvantage, even though we should be starting at an advantage. Vi har allerede vi står allerede med en ulempe i stedet for at starte med en fordel. So communication is the most important thing Så kommunikation er det vigtigste. when it comes to enabling people to understand and receive our message. Så det handler om at få folk til at forstå og modtage vores budskab. Now, that is true whether it is the message of salvation presented to non-believers or a message of spiritual growth presented to believers. Og det er det samme, om det er frelse, der skal kommunikeres til ikke-frelste, eller om det handler om åndelig vækst, der skal kommunikeres til frelste. So much of the Christian church communicate our message in an unclear manner. Der er så mange kirker og så mange kristne, der kommunikerer budskabet ud på en meget uklar måde. And I think it's because very often we are caught up in whether or not something is, how can I word this? Okay, I'm just going to say this the way it's coming, but this may sound extreme. Okay? Så nu siger jeg det bare, som det lige kommer. Det kan godt lyde lidt ekstremt. Very often we are more concerned about whether something's true than whether it is clear. Nogle gange så er vi mere opmærksom på, om noget det er sandt, eller om det er tydeligt, eller klart. It is important for something to be true. Det er selvfølgelig vigtigt, at noget det er sandt. I'm not saying it is more important to be clear than to be true. Jeg siger ikke, at det er vigtigere at være klar, end det er at være sand. But what I'm saying is very often we are concerned about something being true so much that we would rather word it in the truest way possible than in the clearest way possible. Nogle gange så er vi så fokuseret på at sige det så sandt, som at sige tingene den sande måde, eller at sige sandheden, end at vi glemmer at sige det på en klar måde. So if we are sharing a biblical principle or doctrine or idea, Så hvis vi vil prøve at præsentere noget, der er en bibelsk idé, eller en doktrin eller noget, in our desire to be accurate and truthful, og så er vores ihærdighed på at være akkurat, præcis eller sandt, sandfærdig, we tend to deliberately only use the biblical terminology to explain it. så bruger vi ofte kun den bibelske terminologi til at forklare det. Even though the people we are communicating to have no idea what the biblical terminology means. Selvom de folk, vi snakker med, ikke aner, hvad de her bibelske termer betyder. And so there is a great example in the book of Acts Så der er et rigtig godt eksempel i apostlenes gerninger. of doing the thing that the apostle Paul talked about. At gøre det, som Paulus talte om. I became all things to all men, Jeg blev alt til alle, so that by all means I may win some to Christ. sådan at jeg kan vinde folk til Kristus. Now, so I've called this a tale of two cities. Så jeg har kaldt det her en historie om to byer. The two cities are Jerusalem. Den ene by er Jerusalem, What's the other one? og hvad er den? What's the other one? Where was Mars Hill again? It was Athens. Sorry, Athens. Og Athen. I kept wanting to say Antioch, and I knew it Jeg vil wasn't hele Antioch. tiden sige Okay. Antiochia, men det var det ikke. Jerusalem and Athens. Så Jerusalem og Athen. You see, I almost communicated unclearly there.
Jeg var faktisk lige ved at sige, være uklar i min kommunikation And der. if I had not checked that out and had accidentally said Antioch, Hvis jeg ikke havde tjekket det efter, og jeg har kommet til at sige Antiochia, somebody sitting here would have realized that I was mentioning the wrong city så er der nogen her, der vi har opdaget, at jeg har nævnt den forkerte by, and would have shut out everything else I was og så vil de saying. bare lukke alt andet ud, som jeg vil sige. Because that's the way human psychology works. For det er sådan, den menneskelige hjerne fungerer. Oh, he's wrong about that. I'm not listening to anything else Og he's han har saying. ikke ret i det der, men så gider jeg ikke høre på resten, hvad han har at sige. So there is a good example of clear communication helping. Så der har vi et eksempel på, hvor meget god, klar kommunikation hjælper. So the two cities are Jerusalem and Athens. Så de to byer, det er Jerusalem og Athen. They were very, very different cities. Meget, meget forskellige byer. On the day of Pentecost, we see the apostle Peter preaching to the people in Jerusalem. Så på pinsedagen, der ser vi, at apostlen Peter, han prædiker for folk i Jerusalem. Later on in the book of Acts, we see the apostle Paul preaching to the people of Athens. Senere i apostlenes gerninger ser vi, at Paulus taler til folk i Athen. Now, the people in Jerusalem knew the Old Testament very well. Så folk i Jerusalem kendte det gamle testamente ret godt. Of course, it wasn't called the Old Testament to them. It was the only scriptures they knew. Selvfølgelig så hed det ikke det gamle testamente for dem. Det var jo bare skriften, for det var det, de havde. But from a very young age, people were taught the scriptures. Men fra en meget ung alder, så blev de oplært i skriften. They went to synagogue. De tog til synagogen. They went to the temple. De tog ud i templet. They celebrated Passover and Sabbath in their homes with their families. De fejrede sabbat med deres familier derhjemme i hjemmene. They lived in a culture that was immersed in biblical concepts. De levede i en kultur, hvor hele bibelske kontekst var blandet ind i det hele. They knew about the glorious days of King David. De kendte til kong Davids tid, gode glorværdige tid. They knew that there was the promise of a coming Messiah. De kendte til løftet om en messias. So when Peter stands up to preach the gospel to them, Så da Peter rejser sig op for at prædike evangeliet til dem, he bases his entire message on the Old Testament scriptures. så baserer han sit budskab mere eller mindre på gamle skriftsteder. Because they already believed and accepted them. Fordi de allerede troede på dem og accepterede dem. And he quoted from the Old Testament scriptures to prove that Jesus was the coming Messiah. Og han citerede de gamle skrifter for at bevise, at Jesus var den nye messias. Now, when Paul goes to Athens, Så da Paulus han tager til Athen, the people in Athens do not know the Old Testament. så kender folk i Athen ikke det gamle testamente. They are not Jewish people. De er jo ikke jøder. They are Greek people. De er grækere. Their religion is not the religion of the Old Testament or of Moses. Deres religion er ikke baseret på det gamle testamente eller på Moselov. Their religion is one of many gods, and their philosophy of life is based on the Greek philosophers. Så deres religion er baseret på flere guder, og deres filosofi er baseret på græsk filosofi. From a very young age, they are brought up in this culture. Fra en meget ung alder er de bragt op i denne kultur. Their minds and their way of thinking is immersed in this culture and in their history. Deres tankegang og deres sind er indblandet i den her kultur og historie. Now, if Paul had gone there and started to preach about King David and the book of Psalms and the prophecies of Isaiah, Hvis Paulus var taget derhen for at tale om salmernes bog, kong David eller Esajas profeti, that would have meant nothing to them. så vil det have betydet intet for dem. It would be the equivalent of your next door neighbor Det har været det samme som hvis din nabo, being a Hindu som er hindu, and trying to convince you that Krishna was an incarnation of God som vil komme og overbevise dig om, at Krishna var en inkarnation af Gud, by quoting the Vedas to you. ved at citere Vedaen for dig. And you've never read the Vedas. Og du har aldrig læst Vedaerne. You don't know Sanskrit. Du kender ikke sanskrit. This sounds like a weird, strange foreign culture to you. Det lyder som en meget mærkelig fremmed kultur for dig. And so it is an alien world that you're being presented with. Så du bliver præsenteret for en meget fremmed verden. In fact, we could even go a step further Vi kan faktisk gå et skridt videre. and say, imagine your Hindu next door neighbor Forestil dig, at din nabo er en hindu. invited you to go to their temple with them.
Og de inviterede dig til at tage hen til deres tempel med dem. And you agreed to go. Og du har sagt ja tak. But you've never been to one of these places before. Men du har aldrig været sådan et sted før. You don't know what happens at them. Du ved ikke, hvad der sker sådan et sted. Do you take your shoes off, or do you leave your shoes on? Skal man beholde skoene på, eller skal man tage dem af? Do you get little bits of red paint put in your forehead, or are you supposed to do that yourself? Får man en klat maling på i panden, eller skal man selv putte den på? Will they do some ritual over me or something like that? Kommer der et ritual over mig, eller hvad gør de? It could cause a lot of anxiety going into this strange culture that you do not know what's going to happen to you. Det kan skabe en masse angst at skulle komme ind i en fremmed kultur, hvor du ikke ved, hvad der kommer til at ske med dig. That is how the average non-Christian feels Det er sådan, den gennemsnitlige ikke-kristne føler, when we invite them to a Christian church når vi inviterer dem ind i en kristen kirke. and they have no idea what's going to happen to them. Og de har ingen anelse om, hvad der kommer til at ske med dem. And instead of communicating to them in very clear everyday language, Og i stedet for at kommunikere det ud på et meget klart dagligdags sprog, we use all of our Christian jargon to explain it to them. så bruger vi alle vores kristne jargon til at forklare det for dem. And it can cause a lot of anxiety with people. Og det kan fremprovokere en masse angstfølelse hos folk. I heard a man telling the story once. Jeg hørte en mand fortælle en historie engang. He had been a hippie Han var hippie, and on drugs and so og on. været på lidt stoffer og sådan lidt. And then this man shared the gospel with him and led him to Christ. Så var der den her mand, som delte evangeliet med ham og ledte ham til Kristus. And then he invited him to come to his church. Så inviterede han ham til at komme til kirke. So he went on the first Sunday he went to church, Så den første søndag, der tog han så i kirke, having no idea what was going to happen. uden anelse om, hvad der skulle foregå. And it was, he was used to a hippie commune culture. Han var vant til sådan en hippiekultur. And he went to this place where it looked like everybody was uptight Og her kom han til et sted, hvor det lød som om, at det virkede som om, at alle de var sådan and lidt needed to stramme i det, loosen up a little som lige bit. skulle løse lidt op i det. And he gets there and they're having a baptism service. Og han kommer derhen, og så har de en dåbsgudstjeneste. And he has no idea what baptism is. Og han aner ikke, hvad dåb er. But all he knows is that people are going into water and somebody's holding them under for a minute Men and then pulling them back det eneste, han ser, out. det er, at der er nogen, der kommer hen til vandet, og så bliver de holdt under vandet, og så kommer de op igen et stykke tid efter. And then after the service, one of the elders shook hands with him Og efter gudstjenesten, så er der en, der kommer og giver ham hånd, and asked him this question. og stillede ham det her spørgsmål. Have you been washed in the blood of the Lamb? Er du blevet vasket i lammets blod? And he said, when did he do that to you? Og han sagde, hvornår har han gjort det mod mig? Eller mod dig? To him, oh, they washed us in water this week. Are they going to wash us in blood next Så week? de vaskede ham i vand i den her uge. Vasker de ham så i blod i næste uge? We all know what washed in the blood of the Lamb means. Vi ved alle sammen, hvad det vil sige at blive vasket i lammets blod. But to everybody else, it is the most bizarre idea they have ever heard. Men for alle andre er det den mest bizarre idé, de nogensinde har hørt. It is perfectly okay to have in-house jargon. Det er fint nok at have sådan jargon blandt os her i huset. For instance, lawyers have a certain lawyer jargon that they use with each other. For eksempel så har advokater en særlig jargon, de bruger, når de er sammen med hinanden. Now, I sometimes suspect that the reason they have that jargon is so that you have to employ a lawyer to Jeg understand. tror nogle gange, grunden til, at de bruger den jargon, det er, at du er nødt til at skal hyre en advokat for at forstå det. However, one of the reasons that people use jargon En af grundene til, at folk de bruger forskellige jargon, is because they can use a short phrase to communicate a very large idea. er, at de kan bruge en kort sætning til at forklare en stor idé. And everybody who shares the same jargon know what all the ideas are. Og alle, der bruger den samme jargon, de ved, hvad de her idéer de betyder. But when you go to talk to a lawyer, Men når du skal tale med en advokat, if they talk to you in all the legal jargon, og hvis de taler til dig i al den her lovsnak, they're not a good lawyer. så er de altså ikke en særlig god advokat. A good lawyer will explain to you in everyday speech what this legal document En means. god advokat vil forklare dig på dagligdags tale, hvad alt det her skrift det betyder. And a good preacher or teacher will explain in everyday language what the Bible actually means. Og en god prædikant og pastor vil forklare på dagligdags sprog, hvad Bibelen betyder. The goal of spiritual growth is not to fill our heads with all kinds of charismatic jargon. Målet med åndelig vækst er ikke at fylde vores hoveder med en masse karismatiske jargon. The glory realm, advancing the kingdom, walking in authority.
herlighed, at vandre i autoritet og åndelig vækst og alt det her. It's okay for us to use that amongst ourselves. We know what it means, but nobody else does. Det er fint nok, at vi bruger dem i blandt hinanden, men der er ingen uden for vores samfund, vores fællesskab, der ved, hvad det betyder. In fact, when you use religious jargon to non-believers, it sounds like you are part of a cult. Når det er, som vi bruger religiøs jargon over for ikke-religiøse mennesker, så lyder det, som om du er en del af en kult. Because it sounds like you are part of a world that has nothing in common with the real world that they live in. For det lyder, som om du er en del af en verden, som ikke har noget til fælles med den verden, du lever i. So when Paul goes to Athens, Så da Paulus han tager til Athen, he knows not to bother using the Old Testament to prove that Jesus is the Messiah. så ved han, at han ikke skal bruge energi på at bruge det gamle testamente for at bevise, at Jesus er Messias. And the book of Acts tells us that while Paul is walking around Athens, Og apostlenes gerninger fortæller os, at mens Paulus går rundt i Athen, he sees all of these altars to statues of different gods. så ser han alle de her aldre og statuer med forskellige guder. And it says he was provoked in his spirit. Og der står, at han blev provokeret i sin ånd. Do you see how the Scottish pronunciation for provoked sound a little bit like Danish there? Kan I høre, at hans måde at udtale provoke på lyder lidt som den danske måde? We can do that with our R's Vi as kan well. godt gøre sådan med vores R'er, som I kan. English people can't do that Det properly. kan englænder ikke. He was provoked in his spirit, Han var provokeret i sin ånd. but instead of doing the usual Christian thing Men i stedet for at gøre det sædvanlige kristne ting, and rebuking them all for idolatry, og i rette sætte dem for afgudstyrkelse, he decided to use that as the basis for presenting a positive presentation of the gospel. så brugte han den som basis for at vise en positiv evangelisk budskab. And so he notices that some of the altars say to an unknown God. Excuse me. Some of the altars Nogle af aldrene say to an unknown God. siger til en ikke kendt Gud. You know, they had altars to Apollo and to Zeus, but they also had altars to a god that nobody knew about. Okay, så de havde alter til Zeus og til forskellige andre guder, men de havde også et alter til en ukendt Gud. Now, Paul was a very educated man. Og Paulus var en meget uddannet mand. He actually knew Greek philosophy pretty well Han kendte faktisk ret godt til græsk filosofi, because he quotes it on a number of occasions in the New Testament. for han citerer den faktisk flere gange i det nye testamente. Do you remember in the book of Titus, Kan I huske i Titusbrevet? where Titus lived on the island of Crete, Titus han bor på Kreta, and Paul says, some of their own prophets og Paulus siger, at nogle af deres egne profeter have said, har sagt, all Cretans are lazy gluttons. All people from Crete are lazy gluttons. alle kreter er dogne. Lazy gluttons, eat too much. Når de er dogne, for det æder helt vildt meget. Is that right? Frosere. Who is this prophet he is quoting? Hvad er det for en profet han It's a Greek philosopher Det er en græsk filosof, called Aratus, der hedder Aratus, who lived in Crete 500 years before the Apostle Paul. som levede i Kreta 500 år før Paulus. And he wrote that. Og han skrev det, And he was not a Christian. og han var ikke kristen, And he was not a Jew. og han var ikke jøde, And he worshipped false gods. og han tilbad falske guder. But Paul still quoted him. Men Paulus citerede ham stadigvæk. Perhaps because that quote was true. Maybe they were all lazy gluttons. I don't know. Det kan da godt være, at citatet var sandt, at de var dogne, grådige folk. I mean, you may not be aware of this, but in the book of Proverbs, Det kan godt ske, at I ikke er klar over det, men i ordsprogenes bog, Solomon did not just write his own proverbs, he also collected proverbs from elsewhere. så skrev Salomon ikke kun sine egne ordsprog ned, han tog dem også andre steder fra. And there's a whole group of proverbs that he got from Egypt. Og der er en hel gruppe af ordsprog, som han fik fra Egypten. He did not believe in the gods of Egypt. Og han troede altså ikke på Egyptens guder. He did not believe in false gods. Han troede ikke på falske guder. Everything that the Egyptians believed in, he did not believe in. Han troede ikke på det, som Egypterne troede på. So it's like this. Så det er sådan her. There's a kind of new age guru guy called Deepak Chopra. Der er en eller anden New Age guru-fyr, der hedder Deepak Chopra. Do you not know him here? He's like very, very famous. I don't know him. Så det kender I ham? Han er ret kendt.
If you watch Oprah, he's on there at least once a month. Hvis jeg siger Oprah, så er han der nærmest en gang om måneden. Like, obviously you all live in the Christian bubble and you don't know what goes on in Selvfølgelig the så real lever I alle world. sammen i en kristen boble, og I ved ikke, hvad der foregår ude i den virkelige verden. He is as famous in the world as Billy Graham is in the church. Han er lige så kendt i verden, som Billy Graham er i kirken. Occasionally in my messages, I have deliberately quoted from Deepak Chopra. Med vilje har jeg af og til citeret den her Deepak Chopra. Men, And not because I believe everything he believes, ikke fordi jeg tror på alt, hvad han tror på, but because I agree with that particular quote. men fordi jeg er enig med lige præcis det her citat. For instance, if he said, God is a God of love, For eksempel hvis han siger, at Gud er en kærlighedens Gud, well, that's compatible with the Bible. jamen det kan jeg godt se i Bibelen også. Now, if he said, God is Krishna, Hvis han siger, at Gud er Krishna, well, I wouldn't quote that because det vil- that's not compatible with the Bible. det vil jeg altså ikke citere vel, for det hænger ikke sammen med Bibelen. So this is what Paul did. He quoted Aratus Så det var det, Paulus han gjorde. Han citerede Aratus on the occasions he agreed with him, på de steder, hvor han var enig med ham. because he knew that the people who lived in Crete all knew what Aratus said. For han vidste, at dem i Kreta kendte til, hvad det Aratus har sagt. Right, so back to the book of Acts. Så Apostlenes gerninger. He sees this altar to the unknown gods. Han ser det her alter for den ukendte Gud. And Paul knew the history of where that altar came from. Og Paulus kender til historien for det her alter. It's a long story, but I'll tell you a very, very short version of it. Det er en lang historie, men jeg vil give jer en meget kort version af den. 500 years before the time of Paul, 500 år før Paulus, in the city of Athens, there was a plague. der var der en plage i Athen. And many people were dying. Og der var rigtig mange, der døde. And the priests in Athens offered sacrifices to all the different Greek gods. Og præsterne i Athen, de ofrede en masse ofre på de forskellige guder. To try and get the plague to stop. For at få plagen til at stoppe. And nothing would work. Og intet ville virke. And so they didn't know what to do, but they knew that on the island of Crete lived a very wise man Så de vidste ikke, hvad de skulle gøre, men de vidste, at på Kreta levede der en meget vis mand, called Aratus. som hed Aratus. So they sent for him and asked him to come to Athens to tell them what to do. Så de fik ham bragt til Athen, for at han skulle fortælle dem, hvad de skulle gøre. So Aratus listened to the story and thought about it for a long time. Og Aratus, han lyttede til den her historie, og han tænkte over den i ret lang tid. And this was the conclusion he came to. Og det her var så konklusionen, han kom frem til. If you've offered sacrifices to all the gods and nothing has worked, Hvis I har ofret til alle de her guder, og intet er sket, there must be a God that we don't know about. så må der være en Gud, som vi ikke kender til. Let's build some altars to this unknown God, Så lad os bygge altre til de her ukendte guder. and let's offer sacrifices to him and see what happens. Og lad os ofre til ham og se, hvad der sker. So they did that, and the plague stopped the next day. Og det gjorde de, og planen stoppede dagen efter. So they prayed that one day this unknown God would send them a messenger to reveal who he was. Så de bad om, at denne ukendte Gud må sende en budbringer til at fortælle dem, hvem det var, han var. So Paul sees that, and the little light bulb goes ding. Og Paulus han ser det her, og så, bing, så kommer ideen. So he says, so instead of condemning them as a bunch of idolaters, Så i stedet for at fordømme dem som en masse afgudstyrkere, he communicates very clearly. så kommunikerer han ret klart og tydeligt. He says, I see you are very religious. Så siger han, jeg kan se, I er meget religiøse. I see you even have an altar to the unknown God. Jeg kan se, I ligefrem har et alter til den ukendte Gud. That's the God I'm here to tell you about. Det er den Gud, jeg er her for at fortælle om. And then instead of quoting the Old Testament, Og i stedet for at citere det gamle testamente, he quotes two Greek philosophers, så citerer han 2 græske filosofer. Aratus and, you don't need to say this, Aratus and Epimenides. Aratus og Epimenides. Okay, good. All right. And we read the quote by Paul, and we even put it in our worship songs and sing it. Og så vi læser Paulus' citat, og vi putter det lige frem op i vores lovsang og synger det. In him we live and move and have our being. I ham der bevæger vi os og lever og eksisterer. Aratus said that. Det var Aratus, der sagde det. None of us is far from God, for we are his offspring. Ingen af os er langt fra Gud, fordi vi er hans afkom.
Epimenides said Det var that. Epimenides, der sagde det. He quoted 2 pagan Greek philosophers to prove who God was. Han brugte 2 hedenske græske filosofer for at bevise, hvem det var, Gud var. Instead of criticizing Oprah and Deepak Chopra, he quoted them. I stedet for at kritisere Oprah og Deepak Chopra, han citerede dem. Now you imagine the average church the preacher would be saying, the new age is demonic. Worshipping statues is idolatry. I vil opleve den gennemsnitlige præst sige op på sit podie, New Age, det er afgudstyrkelse, og det herovre, det er også forfærdeligt. But instead of angrily preaching against people's beliefs, Men i stedet for med vrede at tale imod folks tro, Paul gets amongst the people and uses their beliefs as a bridge to the gospel. så går Paulus ind til folket og bruger deres tro som et springbræt til at tale evangeliet. And so, if you are working in a culture that Christian principles are very widely known, and the Bible is very widely known, Så hvis du lever i en kultur, hvor Bibelen og kristendom er meget velkendt, then you can use biblical words and so on, and everybody would understand what you're saying. så kan du bruge bibelske ord og så videre, og folk vil forstå, hvad du siger. But most of us are working in a culture where nobody knows what we're talking about. Men de fleste af os lever i en kultur, hvor de fleste indbyggerne ikke ved, hvad vi snakker om. And therefore, we have to use an amazing gift that God has given us, Det er derfor, vi må bruge en fantastisk gave, som Gud har givet os. that many Christians don't even know this gift exists. Som mange kristne ikke engang ved eksisterer. It's called your brain. Den hedder din hjerne. Okay? You might need to actually think about how you're going to communicate with people. Det kan godt være, at du faktisk skal tænke over, hvordan du kommunikerer til folk. And now I'm especially talking about our communication with people outside of the body of Christ. Og jeg taler primært om vores kommunikation til folk, der ikke er en del af Kristi legeme. Now, when we're talking about a Bible school or a conference or a mission team or something like that, Når vi taler om bibelskole, en konference eller et missionsteam eller noget af den stil, it's perfectly acceptable to use all kinds of biblical terms and Christian jargon så er det fuldstændig i orden at bruge bibelske termer og kristen jargon. because everybody knows what we're talking about. Fordi alle ved jo, hvad vi taler om. But I'm talking about when we communicate with unbelievers or new believers, Men jeg taler om vores måde at kommunikere på til ikke-troende eller nytroende. let's communicate in concepts that they understand. Lad os kommunikere om koncepter, så de forstår det. And I'm going to use a very, very extreme example right now. Og nu vil jeg bruge et meget ekstremt eksempel. The chances that you will come across this are very small. Chancerne for, at I støder på det her, er meget, meget lille. But sometimes using an extreme example can make things clear, and then you can water it down to other areas as Men well. nogle gange så kan det at bruge et meget ekstremt eksempel gøre det meget, meget klart, og så kan I ligesom selv udvende det lidt sådan. Many years ago in Great Britain, this woman came to our church, For mange år siden i Storbritannien, der kom den her kvinde i vores kirke, and she came to Christ, og hun kom til Kristus. but she had been brought up in a Satan-worshipping home. Men hun var vokset op i et satanisk hjem. Her parents were involved in Satanism, and they had involved her from a very young baby in all of these rituals. Hendes forældre har været involveret i satanisme, og hun er også selv vokset op i det her, fra siden hun var helt lille. And she was very badly damaged Og hun var from all of this. hun var virkelig skadet meget hårdt efter alt det her. And even though she came to Christ, Og selvom hun kom til Kristus, it took a couple of years before she could even accept that God loved her. så tog det hende flere år faktisk bare at acceptere, at Gud elskede hende. Because from a very young child, she was gang raped in satanic rituals. For da hun var helt lille, der blev hun massevoldtaget i sataniske ritualer. And they told her that was called love. Og de fortalte hende, at det betød kærlighed.
So for her to hear God loves you Så for hende at høre, at Gud elskede hende, made her terrified of God. gjorde hende bange for Gud. She could accept God forgives you, Jamen, hun kan godt acceptere, at Gud tilgiver dig. God saves you, Gud har frelst dig. a whole lot of things. Og alle mulige andre ting. But she couldn't accept God loves you. Men hun kunne ikke acceptere, at Gud elskede hende. So we had to find a different way Så vi måtte finde en anden of måde communicating this to her. at kommunikere det her ud på til hende. God has compassion on you. At Gud har medfølelse for dig. God has your best interests at heart. Gud han har dine bedste interesser i sit hjerte. Until she was able to renew her mind and change her way of thinking, Indtil hun var i stand til at forny sit sind og hendes måde at tænke på. the way we would have communicated to everybody else would have driven her away from God. Så ville vores måde at kommunikere på, som vi har gjort til alle mulige andre, det vi har skubbet hende væk. Now, I realize that's very extreme, but it shows how other people don't have the same definition of words that we do. Jeg ved godt, det er et meget ekstremt eksempel, men det er bare for at illustrere, at det er ikke alle, der har den samme definition af ord, som vi har. And sometimes we can believe we are saying something positive, but people are hearing it as something very negative. Og nogle gange så kan vi godt sige noget, der egentlig er positivt, men andre kan godt høre det som noget negativt. But much more common than that Men endnu mere almindeligt end det, is not that people misunderstand what we are saying, så er det ikke fordi, at folk de misforstår, hvad det er, vi siger. but they don't understand at all what we're saying. Men de forstår overhovedet ikke, hvad det er, vi They're siger. confused by it. De bliver forvirret af det. Now, if you run a business Hvis du har en forretning, and you're talking to other business people og du taler til andre forretningsfolk and business consultants, og forretningskonsulenter, you will use business language. så vil det bruge forretningsjargon-ord. But then when you're talking to the public and trying to sell them your product, Men når du så taler til offentligheden, og du prøver at sælge dit produkt, you will use different language. så vil det bruge et andet sprog. I've got an example here at the bottom of the page Jeg har et eksempel her i slutningen af side 1, where it says example of unclear before that. The danger of, where was I? Yes. Example of unclear geek talk. så det her... Does that work in Danish? Do you have geeks? Ja, nørdetaksnak. Altså det er et eksempel for uklar nørdesnak på kirkehjemmesider. You know, I've got that from computer geeks. Jeg har hentet det fra computernørder. You know, you can't have a normal conversation with them. Du kan jo ikke have en normal samtale med dem. They talk in all of this computer jargon. De bruger al den her computerjargon. And words mean completely different things than they do in normal life. Og ordene betyder noget helt andet, end de gør i det normale liv. What's this? They do. And for instance, here's an example. In most of life, an icon is a little painting of Jesus or a saint. In the history. In normal life. Okay, i normalt liv så er et ikon et billede af Jesus. Perhaps in the Orthodox Church or something Måske like de that. ortodokse kirker eller noget af den stil. An avatar Og en avatar in Hinduism i hinduisme is someone who has come down, a wise being that has come down and incarnated in a human body. så er det en vis person, som er kommet ned og er blevet til kød og blod i et menneske. But to computer geeks, avatars and icons mean something completely Men different. for computernørder så er avatar og ikoner noget helt andet. And we could go on and on with one term after another. Og vi kan fortsætte med den ene term efter den anden. And so, it's not just in the computer world, but in every world people do this. Det er ikke kun i computerverdenen, men det er i alle sammenhænge, folk gør det her. So I have said this. Would you frequent a business who had a sign like this on their door and website? Og spørger, vil du frequent? Would you go to it? Okay, vil du besøge en forretning, som har et tegn som det her på deres hjemmeside? Eller et skilt med det her som på deres hjemmeside? Right. This next sentence might be difficult, okay? But I want you to make it sound as complicated in Danish as possible. I will, trust me. We are a service-oriented industry seeking to capitalize on market share opportunities by an aggressive ongoing R&D program. That means research and development. Okay. Vi er en serviceorienteret industri, som søger at udvide vores markedsandels på en aggressiv ongoing Research and development. ved research og udviklingsprogrammer.
Now, everybody who runs that business knows what that means. It means something. Ja, alle, der har den her virksomhed, ved jo godt, hvad det betyder, for det betyder jo faktisk noget. But I don't know if they sell bread and potatoes Men jeg ved jo ikke, om de sælger brød eller or kartofler cars. eller biler. I don't know what they do. Jeg aner ikke, hvad det er. It's completely unclear to me. Det er fuldstændig uklart for mig. If I saw that on their website or front door, I would go to the next business. Hvis jeg så det på en forside, så vil jeg gå hen til den næste dør. Nobody wants to go in and feel like an idiot because I don't know what all this means. Der er jo ingen, der vil gå ind i en virksomhed og føle sig som en idiot, fordi de ikke ved, hvad det betyder. Now compare this to what I found on a church website in the province that I live in. Så prøv at sammenligne det med et skilt, jeg fandt på en kirkehjemmeside i den provins, jeg bor i. Remember, this is not a Bible school being advertised or a missions team. Husk, det her ikke er en bibelskole eller et missionsteam, der bliver reklameret for. This is a church with a public Sunday service advertising it online. Det her det er en kirke, som reklamerer for søndagsmøderne online. We seek to be an apostolic community and company of prophets, pursuing the supernatural, living in revival, developing a culture of honor and walking in kingdom authority. Vi søger efter at være en apostolisk fællesskab og virksomhed og af profeter, som stræber efter det overnaturlige. Vi lever i vækkelse, udvikler kultur og ære og vandrer i rigets autoritet. Now, I know what all of that means because I have a degree in theology. Jeg ved, hvad det betyder, fordi jeg har en grad i teologi. But if I was a non-Christian and I read that, Men hvis jeg var en ikke-troende, og jeg læste det, my cult alert would be flashing. så ville mine kultlamper, de ville altså virkelig lyse. This sounds weird. Det her, det er mærkeligt. I decided to reword it for them. Jeg beslutter mig for at omformulere det for dem. It's on the next page. Så det er på næste side. We are a friendly and welcoming church made up of normal people who are discovering how the message of Jesus can make a positive difference in our lives, and we would love you to be a part of our community. Vi er en venlig og velkommende kirke, som er lavet af almindelige mennesker, som er i gang med at udvikle, hvordan budskabet fra Jesus kan være en positiv forskel i vores liv, og vi vil elske, hvis du vil være en del af vores fællesskab. Now, my rewording is not more true than their wording. They're both true. Min omformulering er ikke bedre end deres måde at formulere det på. Det er sandt. Begge dele er sandt. And if they were trying to advertise a mission team that were going to go and plant churches and prophesy over people, their quote would be the best. Hvis det var sådan, at de var i gang med at reklamere for en missionsrejse, hvor vi skal til et missionsteam, som skal ud i verden og hjælpe folk, så vil det være rigtig fint, det de har skrevet. But to advertise a public Sunday morning service of a church, Men at reklamere for en offentlig, almindelig søndag gudstjeneste, I have a sneaky suspicion that my wording is slightly clearer. så har jeg en lille fornemmelse af, at min formulering måske er lidt mere klar. And so it is important in everything we do to ensure that we are communicating clearly. Det er jo utrolig vigtigt, at alt, hvad vi gør, at vi sikrer os, at det bliver kommunikeret klart ud. When am I supposed to stop? 11? Ja, at 11, ja. Right, okay. So, that's one way. That is the communicating to the public. Så det er en ting, det er at kommunikere ud til det offentlige. But there is also even communication within a church. Men der er også kommunikation inde i en kirke. Now, I want you to think of all the different ways we communicate. Jeg vil gerne have, at I tænker på alle de forskellige måder, vi kommunikerer på. I'm communicating right now. Jeg kommunikerer lige nu. When people preach or teach, Når folk de prædiker eller underviser, share testimonies or talk publicly, taler offentligt, deler vidnesbyrd, they are communicating. så kommunikerer de. But that's not the only way we communicate. Men det er ikke den eneste måde, vi kommunikerer på. Our websites communicate. Vores hjemmesider kommunikerer. The literature we print communicates. Den litteratur, vi printer, er kommunikation. Everything we do is communicating a message. Alt, hvad vi gør, kommunikerer et budskab ud. So the question is, are we communicating clearly or unclearly? Så spørgsmålet er, kommunikerer vi klart eller uklart? You know, when it comes to preaching and teaching, Når det handler om at undervise og prædike, we could do a whole course
on how to communicate clearly. Så kan vi lave et helt kursus om, hvordan man kommunikerer klart og tydeligt. But I don't want you to think that that is the only way we communicate. Men jeg vil ikke have, at I skal tro, at det er den eneste måde, vi kommunikerer på. Everything we do communicates. Alt, hvad vi gør, kommunikerer. Look, here is a logo here. Her har vi et logo. This logo is communicating something. Det her logo kommunikerer noget ud. Instantly I know that is planet Earth. Med det samme så ved jeg, at det her det er jorden. Unless you're a flat earther, of course. Men mindre du tror på en flad jord. And also I know this is a Danish flag. Og jeg ved også, at det her det er det danske flag. And it's going round the earth. Og det går rundt om jorden. So that speaks to me of people from Denmark going into all the world. Så det taler til mig om, at folk fra Danmark drager ud i hele verden. It's like emojis. Det er ligesom emojis. We have actually gone back to hieroglyphics again. Vi er faktisk gået tilbage til hieroglyffer igen. A picture paints 1,000 words. Et billede siger 1000 ord. And so everything we do is communication. Så alt, hvad vi gør, er kommunikation. We need to ensure that our communication is clear. Vi er nødt til at sikre os, at vores kommunikation er klar og tydelig. Is this message going to go on the internet? Kommer det her budskab på internettet? No, I wanted to tell you a story, and I don't want the person that I'm going to tell you the story about. Jeg vil gerne give en historie, men jeg vil ikke have den person, som historien handler om, skal høre det. One time I remember there was someone who had a testimony of healing. En gang så var der en, som havde et vidnesbyrd om helbredelse. And we asked this person if I said, could you come up for 5 minutes and share your testimony of healing? Og jeg bad personen at komme herop i 5 minutter og bare lige fortælle og dele vidnesbyrdet. And so I made the mistake that I have made many times of handing them the microphone. Og jeg gjorde den fejl, som jeg har gjort mange gange, og det var at give dem en mikrofon. A wise person keeps hold of the microphone and says, En vis share your person testimony. holder fast i mikrofonen. So this person got on the platform and had 5 Så minutes den her person gik op på platformen og havde 5 minutter, before I got up to give my message før jeg gik op for at give mit budskab, to share their testimony. for at dele vidnesbyrdet. They talked for 25 minutes Talte personen i 25 minutter. and still hadn't got to the healing. Og er ikke engang kommet til helbredelsesdelen endnu. 25 minutes of the illness. 25 minutter om sygdommen. And then looked down to me in front of hundreds of people and said, can I take another 10 or 15 minutes? Og kigger ned på mig foran alle de her mennesker og spørger, kan jeg lige bruge 10-15 minutter mere? What could I do? Just stop right there with the person ill and never get to the healing? Altså, hvordan kan jeg bare stoppe en person, der taler om sygdomme, som aldrig kommer til helbredelsen? I thought, this is getting more and more depressing. I'm going to have to give her the time to lift so she can at least get to the miracle. Det her det bliver mere og mere deprimerende, så jeg er nødt til at lade hende fortsætte, så vi kan komme til miraklet. So that was on a Sunday. Så det var en søndag. On Mondays, me and all of our staff take the day off. Så om mandagen, så har jeg og alle i mit stab, de har fri. Our office is closed. Vores kontor er So lukket. the first day back in the office is Tuesday. Så den første dag tilbage på kontoret er tirsdag. So we had our staff meeting on the Tuesday. Så vi havde vores stabmøde om tirsdagen. So there's no surprise what the topic of conversation was at the Så staff selvfølgelig meeting. så var der ingen overraskelse i, hvilket emne det var, vi skulle snakke om. And that day we made a decision. Og den dag, der traf vi en beslutning. When somebody has a testimony now, Når der nu er nogen, der har et vidnesbyrd, we will ask them to come into the office during the week. så beder vi dem om at komme ind på kontoret i løbet af ugen. We will video their testimony. Vi vil optage deres vidnesbyrd, They can talk as long as they want. og de kan tale så lang tid de vil. We will edit it to 5 minutes. Og så vil vi redigere i det, så det fylder 5 minutter. We will put nice background music on Og vi it. vil lave flot baggrundsmusik på. And we will play it on the screen during the service. Og så vil vi vise det på skærmen i løbet af mødet. Because we don't need to know the person's life history. We want to clearly communicate the miracle God did. Vi har ikke brug for at have Okay. hele livshistorien. Vi har brug for at høre det mirakel klart og tydeligt, som Gud har gjort i deres liv. And so everything we do, we need to ensure that we are communicating clearly. Så alt, hvad vi gør, er vi nødt til at skal sikre os, at vi kommunikerer klart og tydeligt. Now, like I said, Som jeg sagde,
when it comes to the public speaking part of communication, Når det kommer til det, jeg skal tale offentligt, altså offentlig kommunikation, we could do a whole course on it. så kan vi holde et helt kursus omkring det. In fact, where's Aki? Give me a wave, Aki. I took him Aki? through a whole course on public communication. Jeg fik ham igennem et helt kursus om offentlig And kommunikation. it was the best course he ever signed up for in his life, Og det er det wasn't bedste it? kursus, han nogensinde har været med til. He never told me that. Det har han aldrig sagt. It was a word of prophecy. Det var I et just knew it. profetisk ord. But I'm going to just reduce the course to a couple of sentences. Men jeg vil lige koge kurset ned til et par sætninger. When you are communicating to people, Når du kommunikerer til folk, you need to give them information. så må du give dem information You need to give them inspiration. og inspiration, And you need to show them the application. og du er nødt til at skal vise dem anvendelsen. Some communicators, it's just information, information, information. Meget kommunikation er bare information, information, information. And it becomes boring and boring and boring and you fall asleep. Og det bliver kedeligt og kedeligt og kedeligt, og du falder i søvn. Some people, it's all inspiration. Nogle mennesker, der er det bare inspiration hele tiden. But there's no meat to it. Men der er ikke noget kød. I heard John Maxwell saying once, Jeg har hørt John Maxwell sige engang, he said, sometimes people call me a motivational speaker. at nogle gange så kalder folk mig en motivationstaler. He says, I'm a motivational teacher. Han siger, jeg er en motivationsunderviser. I don't want to just motivate you, I want to teach you something. Jeg vil ikke bare motivere dig, jeg vil gerne undervise dig i noget. I Lære dig noget. don't want you to just feel great in the seminar. I want you to be able to do practical things when you leave. Jeg vil ikke bare have, at du skal have det godt på seminaret. Jeg vil have, at du kan gå ud praktisk og bruge nogle ting, når du går. So information Så information, communicated clearly, som bliver kommunikeret klart og tydeligt ud. inspiration Inspiration, touching people's hearts as well as their minds, som berører deres hjerter. and application, Og anvendelse. how they can literally outwork it in the real world. Hvordan de helt konkret kan udleve det i den virkelige verden. I've given this 3 little words: Jeg har givet det her sådan 3 små ord. pathos, logos, ethos. Pathos, ethos og logos. Okay, so you can look at that later on. Det kan I kigge på senere hen. But if you are preaching or teaching or speaking publicly in any way, Men hvis du prædiker, taler eller underviser offentligt et eller andet sted, whether you talk freely or whether you use notes, om du taler frit eller du bruger noter, whether you use PowerPoint or whether you use props, om du bruger PowerPoint eller du bruger handouts, whether you're the kind of person who stands in one spot and speaks, om du er en person, som står på det samme sted og taler, or whether you come from a Pentecostal church and you love going, glory to God, hallelujah. eller du kommer fra en pinsekirke, og du siger, ære til Gud, sådan der. That's all a matter of style. Det handler alt sammen om stil. What is important is that your message contains 3 things. Det, der er vigtigt, er, at dit budskab indeholder 3 ting. I can do all the styles. Altså, jeg kan gøre alle stilarter. I mean, I can go to a black gospel church. Jeg kan gå hen i en sort kirke, gospelkirke. I mean, I've got the handkerchief. Jeg har tørklædet. I say the Lord. I say the Lord. I love all styles of church. Jeg kan lide alle stilarter i kirker. I could go to an Orthodox church with the incense and the chanting, and I could feel the presence of God. Jeg kan gå ind i en ortodox kirke med en I can go to og så mærke Guds nærvær. I can go to a Holy Ghost church and get slain in the spirit. Jeg kan gå til And feel the en presence of helligånds God. kirke og blive ramt i ånden og så ligge og rulle. It's my ambition to visit a snake handling church one day. What? A snake handling church, snakes. Okay, det er mit mål der at besøge en kirke, der har med slanger at gøre. Have you ever been to one? Not yet. Ikke endnu. Han har heller ikke været der endnu. I've got a friend who lives in an area that has lots of them, and he says,
I'll take you to one day, but we're sitting in the back row. Jeg har en ven, som kommer i sådan en kirke, og han sagde, jeg skal nok tage dig med, men vi sidder nede på bagerste række. It's on my bucket list. Visit a Så snake det er på handling min church. liste over ting, jeg skal opnå. I'm making it the last thing on the bucket list. Og det bliver den sidste del på min liste. Because it might be the very last thing. Og det kan godt være, at det bliver den sidste nogensinde. So I want to be clear. God loves the whole body of Christ. Så jeg vil bare gerne gøre det klart. Gud, han elsker hele Kristi legeme. I am not talking about particular styles. Jeg taler ikke om særlige stilarter. Styles of worship or styles of preaching or styles of churches. Stilarter inden for lovsang, inden for kirker eller gudstjenester. I'm talking about clearly communicating the message regardless of what preference or style or culture you come from. Jeg taler om klart og tydeligt at kommunikere, uafhængigt af hvilken kultur og hvilken stilart du bruger. So anytime you are communicating publicly or even in writing, Og så hver gang du kommunikerer offentligt, også når det er skriftligt. information. Information. What is the information I want to communicate to these people? Hvad er det for en information, jeg gerne vil kommunikere ud til de her mennesker? Well, first I need to ask myself, who is it I'm communicating to? Så først så skal jeg lige gå op med mig selv. Hvem er det egentlig, jeg kommunikerer ud til? Because that will define how I communicate the information. For det afgør den måde, jeg skal kommunikere mit budskab ud på. I want to communicate information clearly. Jeg ønsker at kommunikere mit budskab ud klart og tydeligt. And then I don't just want to communicate information, I want to inspire people with it. Jeg ønsker ikke bare at give folk information. Jeg ønsker, at de skal blive inspireret af det. I don't just want to reach their mind, I want to reach their heart. Jeg ønsker ikke kun at nå deres hjerte, jeg ønsker at nå deres hjerter også. You know, the word of God has power to move the hearts of men and women. Guds kraft, the power of God has the, what? The word of God Okay, has the power. Ja, Guds ord har kraft til at bevæge folks hjerter. So I need inspiration as well. Så jeg har også brug for inspiration. And of course, a lot of that comes from spending time alone in prayer and being filled up by God. Og det betyder selvfølgelig også, at jeg skal bruge masser af tid, hvor jeg i bøn, hvor jeg bliver fyldt op af Gud. I mean, if you're not excited about your message, nobody else will be. Altså, hvis du ikke er begejstret for dit budskab, så bliver de andre det heller ikke. And then lastly, how can I show to the people that they can apply this in the real world? Og til sidst, hvordan kan jeg vise folk, at de kan anvende det her ud i den virkelige verden? Information, inspiration, application. Information, inspiration og anvendelse. Now, you know what we were just talking about different styles of churches and black gospel churches and orthodox churches and so on. Så vi har talt om forskellige stilarter i kirker, vi har talt om afrikanske kirker, om ortodokse kirker. The technical term for different styles Den tekniske term for forskellige stilarter is a philosophy of ministry. hedder en tjenestefilosofi. Different churches have a different philosophy of ministry, Forskellige kirker har forskellige tjenestefilosofi. depending on the area that they're in, the culture that they're reaching. Afhængig af det område, de er i, eller den kultur, de prøver at nå ud til. You know, a church that is being planted in a very poor inner city area, En kirke, som er blevet plantet i et meget fattigt bymiljø, and it's reaching out to drug addicts and gang members, som forsøger at nå ud til alkoholikere og narkomaner, will need to have a very different philosophy of ministry than a church in a completely different location in a nice farming rural community. er nødt til at skal have en helt anden tjenestefilosofi end en by eller en kirke, som kommer i et meget fint område. I mean, for instance, the length of time of raising up volunteers is a lot longer when you're getting them off of drugs first. Den tid, det tager at rekruttere folk i kirken, det tager altså længere tid, fordi de skal lige af stofferne først. I mean, if you've got to get everybody off drugs, Du skal have dem alle sammen ud af stoffer, cast out all their demons, kaste alle deres dæmoner ud, and teach them how to live a stable life og lære dem, hvordan man lever et stabilt liv, before you can even ask them to be an usher in the front door, før du ikke overhovedet kan bede dem om at blive mødevært ved your døren. philosophy of ministry will be slightly
slightly different in another churches. så vil din tjenestefilosofi være meget anderledes end andre kirker. Your style of worship might be different. Din lovsangstil vil også være anderledes. People who come from a hardcore background tend to like hardcore worship. Folk, der kommer fra en hardcore baggrund, kan ofte også godt lide hardcore musik. But then you don't go out to the farming community and build a church like that there. Du går ikke ud i et landbrugssamfund og giver dem sådan en gudstjeneste, vel? They'll think you're crazy. Det vil jo synes, du er skør. Also, if you come from a church where you expect everybody to be in church every Sunday, Og hvis du er i en kirke, hvor du forventer, at alle kommer hver søndag, then don't go to either the inner city or the farming community. så skal du hverken tage hen til den indre by eller ud på landet. Because at harvest time, none of the farmers will turn up at church. For når det er høsttid, så kommer der ingen landmænd til kirken. And at hangover time, none of the drug addicts will turn up at church. Og når de har tømmermænd, så er der ingen af alkoholikerne, der kommer i kirke. I remember when I was younger, I led a church that met on Saturday nights, not Sunday mornings. Ja, da jeg var ung, så ledte jeg en kirke, som havde møder lørdag aften og ikke søndag morgen. Because we were reaching young, single, unsaved, secular people. Fordi vi prøvede at nå ud til unge, sekulære, single, ikke-kristne mennesker. Fik jeg det hele med? It seemed to be physically impossible for them to get out of bed before 1 p.m. on a Sunday. Det virkede nærmest fysisk umuligt at få dem ud af sengen før klokken 1 om eftermiddagen for dem, om søndagen. How they got to work Monday to Friday, I don't know, but in Sundays they could not get out of bed. Jeg ved ikke, hvordan de kommer på arbejde fra mandag til fredag, men om søndagen, der kunne de bare ikke komme ud af sengen. So instead of condemning them for that, we made the service Saturday night. Så i stedet for at fordømme dem for det, så ændrede vi bare tidspunktet for mødet. They were all used to going out on Saturday night. De var jo alle sammen vant til at gå ud om lørdag aften. And our church was the best party in town. Og vores kirke var den bedste fest i byen. So they came to us. Så de kom hen til os. But after a few years, Og efter nogle år, they all started marrying each other så begyndte de at gifte sig med and hinanden having babies. og få børn. And then they came and said, we want a Sunday morning Og så service. sagde de, nu vil vi gerne have søndagsgudstjeneste. The philosophy of ministry changed Så ændrede tjenestefilosofien sig. because the people changed. Og, ja, fordi folket ændrede sig. Because a wineskin is flexible. Fordi en vinsæk er fleksibel. Now, what else will I say? Let me think. Hvad kan du ellers finde? Oh, right. One last thing to do with communication Den sidste ting, man også skal gøre med kommunikation, is the way we communicate the vision of our church. er den måde, vi kommunikerer kirkens vision ud på. Find clear ways to communicate your vision. Find en klar måde at kommunikere din vision ud på. And now, I would encourage you to avoid reading books about vision and mission and things like that. Og jeg vil bede dig om at undgå at læse bøger om visioner og missioner Because osv. they're so complicated. Fordi det er så kompliceret. You're trying to work out what's the difference between my vision statement, Fordi du prøver på at finde forskel på, hvad min vision er, my mission statement, min mission er, my values, mine værdier, my culture, min kultur, my goals. mit mål. You know, they'll tell you all of these things. Vi vil fortælle dig om alt det her. It's much more simple than that. Og det er altså noget mere simpelt end det. All people want to know are three things. Alle mennesker ønsker at vide 3 ting. Who are you? Hvem er I? Where are you going? Hvor skal I hen? How can I come with you? Og hvordan kan jeg være med? Simple. Det er simpelt. If you can communicate to people who your church Hvis is, du kan kommunikere til folk, hvem din kirke er, where your church is going, hvor din kirke er på vej hen, and how they can come with you, og hvordan de kan komme med jer, you have communicated everything. så har du kommunikeret det hele ud. Vision, mission, culture, values. Vision, mission, kultur og værdier. Now, this is just an example from my own church. Så det her det er bare et eksempel fra min egen kirke. My church is not perfect. Min kirke er ikke perfekt. So only 99% perfect. Kun 99% perfekt. I mean, my church is absolutely not perfect, and you could improve on what we are doing.
Så min kirke er overhovedet ikke perfekt, og I kan forbedre det, min kirke gør. In fact, that's the whole reason I share things that we do in our church. Det er hele pointen med, at jeg deler ting, vi gør i min kirke. It's not so that you will adopt them, Er ikke så I kan tilpasse jer dem, but so that you will take them and improve upon them. men sådan så I kan tage dem og gøre dem bedre. And then hopefully one day you'll share your improved version with somebody else and they'll improve it too. Og forhåbentlig så kan du komme med en forbedret udgave af det, og så give den videre til andre. You know, a good leader doesn't want to keep people below them. They want to help people go as far as possible. En god leder ønsker ikke at holde folk bagved dem, men de ønsker, at de skal komme længere frem som muligt. I want my children and my spiritual children to do better than me and to know more than me. Jeg ønsker, at mine børn og mine åndelige børn skal blive bedre og vide mere end mig. I want to sit at their feet one day and learn from them. Jeg ønsker at sidde ved deres fødder og lære fra dem. And so here's what we do in our church. Så det her det er det, vi gør i min kirke. Who we are, where we're going, and how to join us. Hvem vi er, hvor vi er på vej hen, og hvordan du kan komme med. So we have a 3-phrase statement about who we are. Så vi har en statement i tre dele. We say, we are a people Vi siger, vi er et folk, who love God, som elsker Gud, who love people, som elsker folk, and who love life. og som elsker livet. Love God, love people, love life. Elsker Gud, elsker mennesker, elsker livet. Now that's who we are. Det er dem, vi er. Now we base that on a verse. Og det baserer vi på et vers. Love the Lord with all your heart, soul and strength, and love your neighbor as yourself. Elsk Gud af hele din hjerte, hele din sjæl og hele din styrke, og elsk din næste som dig selv. Now if we were going to keep very clearly to the biblical language, Hvis vi skulle holde os meget tæt op af det bibelske sprog, we wouldn't say love God, love people, love life. så vil vi ikke have sagt, elsk Gud, elsk mennesker og elsk livet. We would say love God, love your neighbor, and love yourself. Så vil vi sige, elsk Gud, elsk din nabo og elsk livet. But we know that What? Excuse me? Og dig selv, sorry. But we know that when Jesus says love your neighbor, he doesn't mean your next door neighbor, he means everybody. Og vi ved, at når Jesus siger, elsk din nabo, så er det ikke din fysiske nabo, men det betyder alle andre. Because when he was asked, who is my neighbor, he told the parable of the Good Samaritan. Fordi når han blev spurgt om, hvem er min næste eller nabo, så fortalte han historien om den gode And so, samaritaner. love your neighbor, if we want to communicate that really clearly, we say love people. Så når vi gerne vil kommunikere det her ud, elsk din næste, så siger vi, elsk mennesker. Also, even just saying that is very helpful because many people have the idea that Christians don't love people. Og bare ved at sige det, så har vi allerede kommunikeret ud, så er det faktisk ret vigtigt, fordi mange tror, at kristne ikke elsker mennesker. Many unbelievers have the idea that Christians love God and are angry with people. Mange ikke-troende har den idé om, at kristne de elsker Gud, og at de er vrede på mennesker. But we want to communicate that no, we love people. Men vi vil kommunikere det her ud. Nej, vi elsker mennesker. And then also, if we said love yourself, Også hvis vi siger, elsk dig selv, some people can't handle that phrase. så der er mange, der ikke helt kan håndtere den sætning. They think it sounds selfish or egotistical or narcissistic. De synes, det lyder selvisk og narcissistisk og selvophøjende. And so, to communicate that a little bit more clearly, we've said, love life. Så for at kommunikere det ud på en lidt mere klar og en anderledes måde, så siger vi, elsk livet. Because to love yourself is to love your life. Fordi når du elsker dig selv, så elsker du livet. So a saying that we use a lot in our church, a saying that we use a lot, Så en talemåde, vi bruger rigtig meget i kirken, is this. er den her. Your life is God's gift to you. Dit liv er Guds gave til dig. What you do with it is your gift back to him. Det du gør med livet er din gave tilbage til ham. So that is an example of loving your life. Og det er et eksempel på at elske dit liv. Also, many non-Christians think that Christians don't love life. Og faktisk er der mange ikke-troende, som tror, at kristne ikke kan lide deres liv. They think they're miserable people. De tror, de er miserable mennesker. And they don't live life to the full. Og at de ikke lever livet fuldt ud. You know, and it's like, oh, we want to love our life. We want to enjoy our life. Og vi ønsker at elske livet, vi ønsker at nyde livet. We want to go surfing, but the Christians just want to go to church. Vi vil gerne ud og surfe, men de kristne, de vil bare gerne i kirke. Hey, I'm sure you could get closer to God surfing than you could in some churches, just by the way, you know. Jeg er ret sikker på, at I kan komme tættere på Gud ved at surfe, end ved at komme i kirke, bare for at sige. And so we want to celebrate God's gift of life.
Så vi ønsker at fejre Guds gave til livet. So outside our church is a big sign with our name, Så jeg ser, at mange kirker de har et stort skilt med et navn, and underneath it, og under det, it says, love God, love people, love life, exclamation mark. hos dem så står der, elsk Gud, elsk mennesker, elsk livet, udråbstegn. So that is us communicating the first part. This is who we are. Så det er vores måde at kommunikere den første del ud, hvem vi er. The second part, Den anden del, where are we going? hvor skal vi hen? What is our current plan as a church? Hvad er vores nuværende plan som kirke? Well, we're currently towards the end of a 5-year plan that we had. Lige nu der er vi i slutningen af en 5-årsfase, som vi har planlagt. It finishes at the end of next year. Den afsluttes næste år. We called it the 2020 vision Vi har kaldt den 2020-visionen, because it was to take us up to the end of 2020 AD. fordi den skulle tage os hen til slutningen af 2020 Next year, og næste år. 2020 AD, 2020. Yes, That's next year. yes. Right, okay. Yes, we are in 2019 now. Yes, correct. And also it is based on Acts 2020, Og det er baseret på Apostlenes Gerninger 2020, where Paul says he taught publicly and in homes, hvor Paulus siger, at han talte offentligt og i the hjem, two-wing church. en tovingede kirke. And he didn't just teach anything, he taught what was helpful publicly and in homes. Og han talte ikke bare om hvad som helst, han talte om det, der var hjælpsomt, både offentligt og i hjemmene. And also we have a numerical goal. Og vi har også et, hvad er det? A numerical goal. Okay, vi har også et numerisk mål, That by the end of 2020, at i slutningen af 2020, we want to have 20 small groups of 20 people. så vil vi have 20 små grupper med 20 mennesker i. By the end of 2020, I slutningen af 2020, we will have 20 groups of 20 så vil vi have 20 grupper med 20 mennesker, based on Acts 2020. baseret på Apostlenes Gerninger 2020. It's quite easy to remember, Det er ret nemt at isn't it? huske, ikke? We have worded it as simple and as easy to remember as possible. Vi har gjort det så simpelt og så let huskeligt som muligt. And also, to an optician, 2020 vision, Optician. an optician, an eye doctor, Også til en optiker, så er 2020-vision. is perfect vision. Der er det 2020-syn, det er det bedste, det er det mest perfekte syn at have. If you have 2020 vision, Hvis du har et 2020-syn, which I used to have many years ago, som jeg engang havde for mange år siden, until I had to get these stupid things, som jeg engang, indtil jeg skulle have de her ting, it means that you're able to see close and you're able to see far så away. betyder det, at du kan se ting tæt på og langt væk. And we created a 5-year plan, Vi skabte en 5-årsplan, so it was enabling us to see 5 years into the future, så det gjorde os i stand til at kigge 5 år frem i tiden. but it was also enabling us to see what the next step was close up. Men det gjorde os også i stand til at se, hvad det næste skridt var helt tæt på. So it's a 2020 vision. Så det er en 2020-syn. So when you drive up to our church and you see the big sign, Så når du kører op til vores kirke, og du ser det her store skilt, it says Gateway der Church. står Gateway Church. Love God, love people, love life. Elsk Gud, elsk mennesker, elsk livet. And you drive and park your car, Og du kører, og du parkerer din bil. and you get out and you go open the doors and walk into the lobby area. Og du går op ad trappen, og du åbner døren ind til indgangen. And there's a wall there Og så er der en væg der, painted a bright orange. farvet i meget, meget lys orange. All the other walls are just like this kind of a plain color. Og de andre vægge, de har sådan lidt en almindelig farve, som dem her. So that your attention is immediately drawn to the bright orange wall. Sådan så din opmærksomhed automatisk drages til den orange væg. And again at the top it says, love God, love people, love life. Og igen i toppen står der, elsk Gud, elsk mennesker, elsk livet. And then underneath it has the verse. Og underneden så har vi verset. Love the Lord with all your heart and love your neighbor as yourself. Elsk Gud af hele dit hjerte, elsk den næste som dig selv. That's who we are. Det er dem, vi er. And then underneath it says where we are going. Og underneden så står der, hvor vi skal hen. The 2020 vision. 2020-planen. And then here are the words that it says. Og her har vi så skriftstedet, hvor det står. Undskyld. By the end of 2020 AD, Okay, så nu står der det, som det står her. Ved slutningen af 2020,
To be a church of 1,000 gathering publicly each Sunday At være en kirke af 1000, der mødes offentligt and meeting as 20 groups of 20 plus people hver søndag og mødes som 20 grupper med 20 mennesker plus mere. where we teach God's word in a helpful and life-enhancing way. Hvor vi underviser i Guds ord på en hjælpsom og livsforvandlende måde. And there is the verse that goes along with Og it. så kommer verset, som hænger sammen med det. So that is our goal. Så det er vores mål. Here's who we are. Her er, hvem vi er. Here's where we're going. Her er, hvor vi går And then hen. underneath it says how to come with us. Og underneden står der, hvordan kan du være med? And again, we have 3 words that we use. Og så har vi igen 3 ord, som vi bruger. The human brain remembers things in 3s and 4s. Den menneskelige hjerne husker ting i 3'er og i 4'er. And so we try to keep that, it's very easy to remember, you go to a Trump rally. Say you go to a Donald Trump rally. Lad os sige, at tage hen til en eller anden Donald Trump-møde. Everything that the crowd chants is in 3s. Alt, hvad publikum råber, det er altid i 3'er. USA, USA, USA. Build the wall, build the wall, build the wall. Byg den mur, byg den mur. Lock her up, lock her up, lock her up. Bur hende inde, bur hende inde. That's the brain likes these 3. Boom, 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 boom. The human brain remembers that. Altså, hjernen kan godt lide de her 3 rytmer her. Hjernen husker det simpelthen bare. Make it work for you. Få det til at fungere for dig. Donald Trump has. Donald Trump, han har fået det til at fungere. So, we say connect, grow, serve. Så vi siger, forbind, voks, tjen. Connect, grow, serve. Connect, grow, serve. You see, it's got a rhythm to it. Forbind, voks, tjen. That rhythm helps people remember Den things. rytme får folk til at huske ting. So it says how to come with us. Så der står, hvordan du kan være med. Connect, grow, serve. Forbind, voks, tjen. And then underneath to make it a little bit clearer, Og nedenunder for at gøre det lidt mere klart. connect on a Sunday, Forbind dig til et møde. grow in a group, Voks i en gruppe. serve on a team. Og tjen i et team. You want to be part of our church? Vil du gerne være en del af vores kirke? Connect with us on Sundays. Så forbind dig til os om Grow in søndagen. one of our groups. Voks i en af vores grupper. Serve on one of our teams. Og tjen på et af vores hold. You're part of our Og så church. er du en del af vores kirke. Who we are, Hvem vi er. where we're going, Hvor vi skal hen. how to come with us. Og hvordan du kan være med. We've even got a Bible verse for that last one. Og vi har endda et bibelvers til det. It's the Bible verse that we've based this whole teaching on, Ephesians 4. Det er det bibelvers, som vi har baseret hele den her undervisning på af Efeserne 4. He makes the whole body connect together. Han får hele legemet til at forbindes med As hinanden. each part serves its own special work. Som hver del tjener på sin egen specielle arbejde. It helps the others grow. Det hjælper de andre med at vokse. So that the whole body is healthy and growing and full of love. Sådan at hele legemet er sundt, voksende og fuld af kærlighed. I want you to see that everything in that vision statement is based on biblical principles. I skal forstå, at alt, hvad der står på den væg, er baseret på kristne bibelske principper. We even put the Bible verse underneath in smaller lettering so that people can check it out if they want. Vi skriver også skriftstedet ned i en mindre skriftstørrelse, så folk kan se det på væggen og tjekke det efter. But we reword it in catchy, memorable ways. Men vi omskriver det på en meget i øjenfaldende måde, så folk kan huske det. Who are you as a church? Hvem er du som kirke? We're a people who love God, love people, and love life. Men vi er folk, der elsker Gud, vi elsker mennesker, og vi elsker livet. Where are you going as a church? Hvor skal I hen som kirke? Well, our plan is that by the end of 2020, Jamen, vores plan er, at i slutningen af 2020, we'll have 20 groups of 20, så har vi 20 grupper med 20 mennesker, based on Acts 2020, baseret på Apostlenes Gerninger 2020, where we will teach God's word in a life-enhancing way. hvor vi vil undervise i Guds ord på en let og anvendelig måde. Oh, that Hjælpende måde. sounds good. How can I come with you? Nå, det lyder da fedt. Hvordan kan jeg være med? Connect on a Sunday. Jamen, forbind dig til om søndagen. Grow in a group. Voks i en gruppe. Serve on a team. Og tjen i et team. Simple and clear communication. Simpel og klar kommunikation.